Hi, hello, what's up? This is me, Abrorko from Flylo. Welcome to this new video. I hope you guys are doing very good. আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব ভালো আছি। আপনারা অনেকেই আমাকে বলেন যে আমি আসলে ডানে বামের অনেক কিছু নিয়ে ভিডিও করি টুকটাকতেই, কিন্তু আমি আমার KPRটার ভিডিও দেই না আসলে। দিস ইজ মাই মোস্ট লাভেবল বাইক অ্যান্ড আই লাভ ইট মোস্ট। সো আজকে হঠাৎ করেই এটা তো রেগুলার চালানো হয়, দেখা যাচ্ছে যে রেগুলার নিজের ঘরের জিনিস তো এই জন্য খুব একটা পাত্তা দেওয়া হয় না ব্যাপারটা ওইরকম। তো অনেক দিন ধরে পড়েছিল, আজকে বের করলাম বাইকটা। অনেক দিন ধরে চালানো হচ্ছে না, তো মেনটেন ওয়াশও করা হয়নি, পরে দেখতে ময়লা হয়ে গেছে। সো এই হলো ব্যাপার আর কি। তো আজকে আমরা একটু মামার দিকে যাচ্ছি, দেখছি কেমন লাগে আপনাদেরকে দেখাবো। আই হোপ আমরা কিছু স্পিড রান করব, বা এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভার্সন 4-এর সাথে একটু ট্রাই করব যে আসলে আমার বুড়ো KPRটার কী অবস্থা। সো এই হলো ব্যাপার আর কি। সো ওকে, লেটস গেট গোয়িং। চলেন আমরা একটা টেস্ট রান দেই, কেমন দুইটার সাথে কেমন একটার সাথে আরেকটা যায়। সামনে আরও সামনে, তিনটা হর্ন দিলে আমি টান দিব। হ্যাঁ, Version 4 is so much slower. You can see him in the looking glass. So much faster. অনেক আগেই গিয়ার চেঞ্জ করে ফেলছি। আমাদের আদার যারা আছে তারা পিছিয়ে দাঁড়ালো। দেখলেন আসলে যে আমার KPRটা কিন্তু একটা ভার্সন 4 R15 ভার্সন 4M এর থেকে ফাস্টার। এটা অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না, বাট আমার মনে হয় এখন এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফাস্টার। টপে ইট ওয়াজ গুড, থ্যাংক ইউ। 110-এর পরে এই হলো ব্যাপার আর কি। সো এটা কি R15M? Oh wow, it has traction control, right? Oh, that's great. This has traction control. Yes. Right. Cut off হয়ে যায়। That's good. So our run KPR today is very hot. It was a good run, thank you. আমরা আরও 2-1বার ট্রাই করবো, বাট এই হলো ব্যাপার আর কি। আমাদের বাকি যারা আছে তারা আসছে। সো লেটস সি হাউ ইট ফিটস। সো লুকস গুড। ধরি দেখি পারি নাকি। চেস দেন, ওনারা আগে টান দিছে, দেখি তাদেরকে চেস করে ধরা যায় কিনা। এগুলো 5 লাখ টাকার বাইক, আর এটা মাত্র 2 লাখ টাকা।
R15 ভার্সন 4M। লেটস সি আমরা R15 ভার্সন 4M কে ধরতে পারি কিনা। লেটস সি। দে আর ইন দ্য ফ্রন্ট। ভাষণ করে আসতেছে নাকি একটু যেতে দেয় এরপর ধরবো। ওকে নাও গ্যাস ভাই চালাচ্ছে। সামনে আমাদেরকে দাঁড়াইতে হবে। আপনাদের R15 ভার্সন 4M এবং KPR 165 FI এর সাথে যে টেস্টারটা আমরা দিলাম বা টপ স্পিড চেক দিলাম বা যেই ভিডিওটা করলাম, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। প্লিজ ডু সাপোর্ট দিস চ্যানেল। আদারওয়াইজ কিন্তু এই ধরনের কন্টেন্ট আসলে বানানোর মতো ইচ্ছা মানসিকতা কম থাকে। প্লিজ ডু সাপোর্ট দিস চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন। I really need your support. Thank you everyone for watching. This is me, Abdur Orko from Flylo, signing off.